What is up, you guys? Welcome back to my channel. I'm Sayantani and you're watching the Curvy style. So if you read a lot like I do and you love physical books over any other platform, you must be buying a lot of bookmarks, don't you? Don't lie, I know you do. So for today's video, I'm gonna show you quick 3 DIYs that you can do to make bookmarks, and you don't need a lot of things. You need some scrap things that are lying around in your house, even if you're not a DIYer. So without any further delay, let's start the video. Let's keep it short and quick. Let's go. Hey you guys, so welcome to my workshop. So for the first DIY, you're gonna need some paper. So পেপারটা যতটা মোটা হবে ততটাই ভালো। তো তোমরা যদি 2-4টে পেপারকে একসাথে ফেভিকল দিয়ে পেস্ট করে নিয়ে একটু মোটা বানাতে পারো, দ্যাট উইল অলসো ওয়ার্ক। So other than that, we need colors, pen brushes and some beads and a puncher হোল করার জন্য। So first of all আমি মেজার করে নিচ্ছি, তোমরা ফ্রি হ্যান্ডও করতে পারো। আমার ইচ্ছা ছিল মেজার করার জন্য, তাই আমি মেজার করছিলাম। সো ফার্স্ট আমি মেজার করে নেবো কতটা লাগবে। আমি পেজটাকে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালি ডিভাইড করতে চাইছিলাম। দেন আফটার ডিভাইডিং দ্য পেজ ইন্টু 2, আমি এটা সিজার দিয়ে পেজটাকে কেটে নেবো ভালো করে। অ্যান্ড মেক শিওর কি একটু লাইট করে তোমরা লাইনটা টানো, বিকজ আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিলো ওই দাগগুলোকে সরানোর জন্য। Then I'm gonna take a paint brush and some water and splash some water on the piece of the paper that's there. তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি প্রথমেই একটা ডিপ রেড কালার নিচ্ছি, আর ওই যে জলটা দিয়েছিলাম তার মধ্যে ওটাকে জাস্ট আমি ব্রাশের টিপটাকে ঠেকাচ্ছি, আর ওই কালারগুলো ওখানে স্প্ল্যাশ হয়ে যাচ্ছে। সো I'm gonna use that technique and fill up whatever portion I want to throughout the whole paper. So after you're done painting the paper, just let it sit for some time, let it get dried. Then we are gonna move ahead and write some quotes into it, and then আমরা ওই পাঞ্চারটা নেবো যেটা দিয়ে হোল করা যায়, হোল করে নেবো ওটা দিয়ে। আর আমার কাছে কিছু এই বিডসগুলো ছিল, র্যান্ডমলি পড়েছিল, তো আমি সেইগুলোকেই কেটে নিয়ে একটা জাস্ট ওই লুপটা দিয়ে ঢোকানোর জন্য, টু হ্যাভ আ টাই, ওটার জন্য আই এম গোনা ইউজ দ্যাট। দেন ওখান দিয়ে ঢুকে আমি ওটাকে একটা নট বেঁধে দেবো পিছন থেকে, অ্যান্ড ইটস ডান। Then I'm gonna write whatever my quotes are, because এতক্ষণে ওটা ড্রাই হয়ে গেছে। So I'm writing think like a lady and act like a queen. So yeah, so it's basically ready. Now before I show it to you, let's move on to the next. এই ডিআইওয়াইটা করতে গিয়ে যে বাকি পেপারটা বেঁচে ছিল সেটা দিয়ে আমি আরেকটা বানিয়ে নিয়েছি। সো হেয়ার ইজ দ্য আদার ওয়ান, অ্যান্ড আই রোট কিপ রিডিং। আর ওই যে পিছনে যে টাসেলগুলো লাগিয়েছি ওগুলো আমার কাছে ছিল আগের থেকে। সো ফর দ্য নেক্সট ডিআইওয়াই আমি ইউজ করছি আরেকটা কার্ডস্টক পেপার, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই এম গোনা ইউজ দিস পেপার, যেটাতে এই আউল বানানো আছে, একটা ব্রাঞ্চ বানানো আছে, আর এই দুটো ঘর বানানো আছে। আমরা ওখান থেকে যা যা আছে সব কেটে নেবো, মানে আউলগুলোকে, ব্রাঞ্চটাকে, হাউসগুলোকে, আমি এগুলোকে সব আলাদা আলাদা করে কেটে নেবো। দেন আই এম গোনা ইউজ প্লেন ওল্ড ফেভিকুইক or ফেভিকল and paste them onto the paper. So yes, so I took another half of paper. আমার যে পেপারটা ছিল সেটাকে আমি আবার হাফ করে নিয়েছি। I'm gonna use the rest for some other DIY. আর আমি এই যে কাটআউটসগুলোকেও কেটে নিয়েছি। তো আমি এখন দেখছি ওখানে যে ওটাকে কোনখানে সেট করলে ওটা ভালো দেখাবে। Then I'm gonna take the ফেভিকল and paste them there. Finally আমি ডিসাইড করলাম যে ফেভিকল দিয়ে খুব মেস হয়ে যাচ্ছিলো, সো আই জাস্ট ওয়েন্ট ব্যাক টু ফেভিস্টিক, যে গ্লু স্টিকগুলো হয় সেগুলো দিয়ে, অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস ওয়েল। মানে আমি এখনও পর্যন্ত ইউজ করছি অ্যাজ আই এম এডিটিং দিস ভিডিও, অ্যান্ড ওগুলো সব জায়গায় চিপকে আছে, কোনো কিছু মুভ হয়নি। সো দ্যাটস গুড। সো পেস্ট করা হয়ে যাওয়ার পর আমি ওর উপর একটা ভারী বই রেখে দেবো, যাতে ওগুলো ভালো করে চিপকায় আর মুভ না করে। সো ফর মাই লাস্ট ডিআইওয়াই আই এম গোনা ইউজ দিস বিউটিফুল কালার্ড পেপার। এটা আমার কাছে আগের একটা জার্নালের ভিতর থেকে পেয়েছিলাম, সেটা ছিল। অ্যান্ড আই এম গোনা ইউজ সাম কালার্ড গ্লিটার্ড কালার্ড পেন্স, and I'm not gonna do anything. I've just divided the paper into 2, and then I'm gonna write some quotes here. Please excuse আমার মাথাটা ঢুকে গেছে ফ্রেমের মধ্যে, এখানে চশমা আর আমার চুলটা দেখা যাচ্ছে, সো সরি ফর দ্যাট, বাট আই এম রাইটিং সাম র্যান্ডাম কোটস, যেটাই মনে পড়ছিল আমি লিখে দিচ্ছিলাম। দেন I'm gonna tie these two together. তো এই পেপার দুটোই পাতলা, so I can get something to make them more thicker, so I'm gonna use them together. So I'm gonna attach these two together তাকি একটু মোটা লাগে, আর আমি মানে দুটো বুকমার্কের মাঝখানে পেপারগুলোকে ইনসার্ট করতে পারি। আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। লেখা হয়ে যাওয়ার পর আমি পাঞ্চার দিয়ে হোল করে নেবো। হোল করে নেওয়ার পর আমি নেব হচ্ছে ওই গিফট র্যাপের সাথে যে বউগুলো এসে থাকে, অ্যান্ড আই এম গোনা টাই দ্যাট অ্যাজ আ
tie in this bookmark. Now for the final reveal. DIYs. I hope you're gonna try it. If you try it, do tag me on Instagram and let me know. And yeah, I'll see you on my next video. For the next video, it will come again next Monday, because for this month and next month I'm going through some problems, and also I have some weddings to attend, so I'm gonna post 4 videos and 4 or 5 shorts, and I'll let you guys know. Most probably the schedule will be Saturday shorts and Monday videos, but yeah, I'll see you guys on next Monday, I believe, for another video. Till then, take care. Bye bye.